I não wag nenhum tipo episodes anteriormente, das mim não sabe se vou go in depth kapag Our new co-host, ladies. Social media clans full. Aya. E da preat para triste também. Ne último afspraak die won in Poli, maar ne dia que officially bota bij just final check-up para misabo bota bom, mas chega den kruk. Mabisabo comida steaming tuna Subway sandwich. Ah, but I was like, And you don't like tuna, which is controversial in and of itself. me querer também aqui o $7, algo assim, né? Pô, just não compra por Subway de tuna. Ok, dus ze zei coin como raia para Páscoa. Dank je para downgrade me Christmas gift. Sorry. Ang gente que tá passando por what you would call burnout, passou burnout, tá algo para tomar na sério. It's a very dark place. Bota com mostra mané que bota com plain. Pero di como ita mostra sina. Não sabe, com give off. Pero pensa, why? 3, 2, 1. Guys, welcome back. Ribe pro meu episode de self-making, depois de Hopi tempo. Me sa ko tindi bossa follow Face the Future online e me quedo no bossa danki Hopi grande. Nos haya super bom feedback, nos haya mais reach e a su impacto mais grande de lo que nos even espera de hasi. Dus grande Hopi danki na bosso. E self-making mes, hasta para me go Face the Future, me tá de Hopi tempo sin graba. Episode que nós saca último com Zaida junto com Anthony mes tá gravar Hopi tempo para me que sei. Tota depois se sei mas um break o self-making, fast forward mas hay um acidente com me pia, dor de sei Face the Future binilanti, pero nós vai get into that aqui rato. Dia caminho mais grande que você waxi, é certo para caminho tiki, também nós vai explicar em detalhe, pero de ponto aqui moving forward, self-making para mim viaja, também tem co-host vast. Depois citando conversation com Samil Shark, shout out para no filter, você logra convince me também que é algo que me tá de misterio de tempo aqui. Me tá em lunas tá pensar riba quem é também tá. Último dia na riba social media, mas lá você guest também quem também tá, tindi você pensa que também tá Anthony. Depois mais gente que é gente que a sala riba Face the Future, que tá tem tanto gente com a papi bom riba que mari para ok, gente de que deng me se vira meu co-host. Dus tindi você guest diferente gente na minha tem nome na tura aqui. Pero it's time to reveal quem co-host nobody self-making também tá. Giulia preso Hello. Me tem com áudio de aplauso, pai. Sim, although I think this was fine. Como te senti being part of a podcast para me viajar? Cool, exciting, nervioso. Com ora ma pediu para join Face the Future, vai do meio de show assim para me que safe, não? Nunca num show, me nunca cheguei pensa hasta que I should start a podcast of hasi algo riba mi mes, dus no, honestly not at all. Para dar uma ideia, guys, nós ahasi test episode de Face the Future back then. E tempo é nos grupo de participants basta chiquito. I think we had like 10 of zoiets. Antes depois de trial episode, mas okay, me getting Hopi mas para por shuffle treinando também. Dus ma comecei a reach out na Hopi and riba Instagram, one of them being Giulia. E depois que ela participou em Face the Future, definitely after a lot of consideration também. You're like, this girl's cool. É por pule. So my question is, para me pergunta, Jacob bisa bonegi do meio de outros shows, não? Hasta para me go Face the Future. Portanto, a única coisa é mente inteligente. Ora, me tem just vai me dá-me. Sim, really? Bagana? Não se gana se não lo sacame. Como que vem? So, ora nós do meio na mente inteligente, tá tempo de Giancarlo Espinal, tema que tá da papia. He got disqualified. Não. Minha vrouw de basis tempo nem tá echt sinti que tour estudiante merece equal chance para participar. Dus me tá bem super bom. Então, depois de break, ela disse, ok, nós vai cambiar tudo 3 anos, para conduzir mais muita chance. So, me tá bem do meio, era... Whoever those 3 kids were after the episode is because you got her school lost, yeah. Não para natura, o que tá torcendo. Bota pensa de Giulia. Me digo, eu aguentava, me tá super bom. Me ensino assim de uma draga bem nada na episode A. Dat is zo, né? Que escola você vai? Man plezier, basisschool. Man plezier, basis. Vamos ver Rosário Colégio. Dus, esse aí tá bom para minha experiência para televisão. Oferimos show. Anto body dos, I got my first taste of fame. Quanto ano você tinha outra vez? Não sei quanto, just 2, just 1, algo assim, não? Sim, me quero dar 5ª of 6ª classe, zoiets. Ora você tem capa bases. Ok, dus bayendo depois na Face the Future, ela vai basta bom? Não é ponderava, sorry, menos que assume que ela vai bom. Como experiência para Face the Future, tá? I'm gonna have a lot of fun. Sim, de sério, e coisa a mim tão gente que me quer tá bom preparado, ora para ponderar-me, me tá um tique skeptical para mim, para sobrar, para estar completamente honesto, me não tá echt seguir politics que não na Aruba, me não tá super interessado em jeito tampouco.
Pero yeah, ora pa pundrami, mi tamane, okay, this is kind of a cool opportunity, bom aqui comigo por hasi kune. Ting tópico nang na aruba kumita é super importante. Dus I might as well ask them and see what comes of it. Dus mi tata hasi hobi background research diba hobi dia politicians nang kumia interview. Mi kersa mapabi ku Wendrik, Joffrey, Evelyn. E mi tata di pabi ku umas, Pero não, acho... Pero não sou também isso aí. Você tem 3 episódios no base, toch? Wendrik, Evelyn, o Joffrey. Sim. Overall, como vai ele? A woku e show passa, like, looking back to it, como vai ele? Mas é cool, pois eu toco alba de uma plataforma na gente não basta young, para punta pergunta não misa ting gente online com assim nos não vai suficiente duro ou suficiente tough, pero mita quer ora botar em uma situação assim onde botar politician por dilante e toco na aruba tá chiquito, in a way botar work politicians toco el, me não que be some celebrity, pero you look up to them, yeah. Dus mita sinti with that in mind. I think a lot of us prepared really well, asked some really tough questions, but 5 minutes isn't enough. Dus botame messer manasia, when can I cut them off? Because that's also, I think that's the most difficult thing is how do you say like, okay, you've done enough talking. Maioria dina na purba iene 5 minutos tanto papo straight. Sim, nang ta costumbrar com este, no? Nang ta stand riba stage nang ta yung pergunta, anto nang ta diz papi teora ng tempo acaba. Dus nang no sa miho, lisa mi tawa kasi no. Mi digo bisa okay, so mi digo sa para me biya kung mi por speak riba face the future, going back to it, but doon mi comments ang overall di turende ko dume, abo mes being one of them, kun nota the experience of no guardo trained pa per bun show of dilanti camera, pa gewoon llega out of nowhere, but just prepara bo mes on your own time, anto sinta to face up com politician. Basta respeito, pa turende ko dume. Yeah. Thank you. See, no, it was cool to see. No pari pergunta na mi também. Bota sinta para trás, ando toca lang ting bocara medio de view, so you try not to like emote too much. I know what you mean. Sim. E outra question tá, depois se face the future agora, que me messa bisaba, you know what? Se pode interessar para nós test out self-making, eu conto bem. E para mim, que eu também não sei se para trial runs, ou se está em chemistry, se está a click of not. Right. Que eu ponho decidir toch que bolo querer um podcast, e de conta podcast, mas é self-making. Mirando, mas que focus em self-making tá. Okay. That's a valid question. Thank you. Segue da job interview, by the way. Se me falha, you see a new face se next week. Se me falha, episode não sai nunca. Tô dizendo um falso co-host next week com gente completamente novo. Outro gente de Face the Future. De como decidi para join, ora para pundrami, again, I guess me dong gente que se uma oportunidade de apresentar su mes, I always feel like it's for a reason. E me diz, Mr. Confia que me tinha capacidade to rise up to the occasion. Dus aunque mi no tenga experiencia, I'm a yapper, so I'm qualified. No, I'm just kidding. Mi no sabes, ora ba acercarme, I was kind of like, okay, there must be a reason but wak algo, abo mesting basta aya ding in mundi podcasting and interviewing people and going on stage as well. Dus, toch wel, you know what you're looking for. Dus, I trusted in that. E me tong hende hopi curioso. Dus mita sinti e sagita algo outside of my job kumi por hasi kuta basta fulfilling. Dus interviewing other people that have a totally different skill set and background and story and getting to know more about them and learning from them is something that I felt like I couldn't pass up. Nice. Yeah. Is that a good enough answer for you? Super bom. Okay, go. Te hago que te vaya bom. Okay, we're like minute 5. Coisa que nós quer touch base riba je, você tá em notes anta que nós quer explain rebranding um tige. So, by the time que episode aqui sali, já nós tem branding novo acaba, bolo que tem logo de page, bolo que tem intro, tudo animations dan. Pero as of today, que nós está gravando, nós não tem branding ainda. So, de later episode, nós vai tomar tempo para ir tique mais deep, para você compreender de como nós aqui para se tudo caminhar com nós assim. Second one being, que a mim tá bastante excited pensar aqui, para sobre nunca tem tudo ainda como assim podcast, desde 2020, mas que tem co-host vast. Mas que invitar meu co-host Erwin Dijkhoff, que posso locar em para episode, Anthony Martina dos episode também, que tá super cool, nada bom amigo randimi, não sei sorte de chemistry, pero somehow de tour dos bandas nós não comer depois para visa base podcast long term e ora botar tem podcasting botar para que se tour se man botar um gente novo, bom tem uma relação com não, bom tem chemistry com não, então é algo que para mim via posta papia, então é bastante muito para poder connection aí. E mirando o que nós também tem com o Vasco da Giulia,
Vou para expect também que moving forward, nós sempre me ter um guest um pouco, nós produzimos uma conversation de nós dois, topics que tá relevante, que tá importante, que posso mesmo pitch. E, if anything, it's just gonna keep getting better. Já com a dia 1. True. It's like don't warm up. Don't warm up. It's just gonna keep getting better. Outro me quero explain a facelift também. So, ora Giulia accept que nós sabemos como isso collab. Que ela vem check out o studio. Yeah, it looked a lot different than this, guys. The walls were gray, the curtains were black. It just screamed like, I'm a man. Dus Giulia que men, e muralla na chinese escuro, not it, cortina na preto, not it. Isi, ela suggest para nós fazer basta cambio, which nós há. Dus agora que me está gostando de hopi. Coisa que me quero mention tá, vorale parte shelf que você está atrás e Giulia agora que tá onde câmera que nós faz, nós pinta tudo coisa mais light, nós quero dar-lhe warm and cozy feeling. Dus a vibe aqui também quer com ele. Nós quero shout out e promesso sponsor que join this episode 1. Abo maxele. Koiman. Abo des me dia uma visão na minha história, porque uma visão bastante Koiman. É, eu meto na Koiman. Pero shout out se para Koiman para sobre a nossa approach, que a ideia que nós sabemos como isso um project novo para Face the Future, que nós temos uma ideia para diferentes items que nós queremos decorar estúdio. At first, nós estamos order maioria furniture de Amazon, pero agora nós pensa bang puro basile locally. Dus turcos que botou aqui na den setup, nós busca material de Koiman, tanto palo mane material lá, tu trago carpintero en local para hinga turcos en otro, lo que ta mesa, lo que ta cashi, everything. Dus shout out para Koiman e danke para ayudarnos en estudio aqui den outro. E para último, por me que nos get den topic mesmo de ave. E de corta de nós. Says so that was our touch. E de corta 80% Giulia. I built that by hand, just so you guys know. Essa aí da minha cachorro. Não sai nota de mim, sai da Dibo. E lava a lampa Dibo, pero não está trabajando. Eu não estou trabajando ainda, me dijeron que aqui ainda para hora mais. Overnight. Então, se setup todo diferente, aí para mim que Giulia chega, então ela chega, ela quis para rearrange, turmi coisa, mi coisa vai revelar de arriba. Me tem ganin ko ye. Koi kiko? Essa aí, me pagou ye? Bobo koi. Boto vai descer para a câmera? I mean, first of all, I don't know what this coin is, but he had it like, there was a whole shelf space, and then you just had this little ding. Like, ¿Por qué le ganan? ¿Por qué tienes sus patos aquí? Like, look how small that is. Like, Kigo? ¿Por qué le ganan? ¿Por qué le pandi Ni por. Explica outra vez o que tá. Okay, dus ze een coin como para Pasco. Dank je para downgrade me Christmas. Sorry. I got it for Mira fucking downgrade, te disse de chiquito. Okay, dus a mim da lista estou esse um pouco de tempo. Kuta books on Stoic Philosophy and doribe website author kuta only my favorite authors ang ta traje medallions ang aki ko por collect. Anto es un eita un medallion kuta reference anxiety que tem um message inscribe riba je mane mitad anxiety awe mabire blah 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 típico assim. Damn. There's such deep message and I'm like making fun of it. Me gusta vamos poner patch. Anxiety, cool. We're going to move that over here. Out of frame. Dank je bom fe. At least alweer in shot back. I appreciate it. Yeah. Quanto tempo colectar? Me diga mane 8. Okay. Pero se me compra 7 mais, me deu feeling para como esconder não. Não, não por maneira. Por um bando de outro. Agora você tá em shelf space, by the way. That's true. Okay, last point que me quero bisa, going back to it, tá? Tanto via comments a mane DM, se você tem suggestions também, off feedback, feel free para share também. É por um tópico que queremos cover, é por gewoon algo maybe que vai notice of um tip que vai dar, que vai dar highlight se show me ho. Sempre nós open para feedback, nós dul que nanta para que da sele miho, anto com mais support de bosso, e guest não devia mais grande, sponsor não devia mais grande, production devia miho. So send in your feedback e nós está bem lista e nós está sendo best para apply sempre. Sim. E tu, like both of us. Pois a minha sinti ainda nós estamos jogando um tiki de com a structure e a flow de episode, a mim mesmo estão rende minha attention span tá cortico. Você vai wak. Você vai reparar. Undiagnosed something. Pero sí, mi te sinti pa eta full interview pa hora largo. Eta interesting for sure, paso gasta interesting. Pero mi te sinti eta mas leuk pa cut it up ding segment ng bosa. I feel like No Filter definitely honed that with I think they do like some type of rapid fire. You did it on Face the Future actually. Dame. Dus algo assim na minha basta culpa assim também. Nós temos para ideia não sim, pero nós também experiment basta também, você parece. Sim. Yeah, for sure. Algo que nós vai ser diferente episode aqui, com episode 1 aqui. Tá, com a parte que sabe que você promete chance para get to know Giulia miho. Giulia point out que tem chance para você get to know a mim better também. Normal a mim é behind the mic assim, tu perguntarão. Dus, me também legal introduz eu ega que nós vamos a ver.
Ah, sim. Pero actually, me tem outra pergunta não. Porque começar com a pergunta para mim, Não para mim que eu veja? Sure. Sim, well, abo tô apontando a mim medio de como decidi para join. E I guess elo tá fun. Well, a mim não wag nenhum de episodes anteriormente, des mi não sa se vou go in depth cap of no. Our new co-host, ladies. I did so much research before I joined. No. A mim tá curioso passar de com like what convinced you to start a podcast? Okay. Maar je kon dit zeggen. Oh, But I'll do it again. So, Summary. Lo que convinced me para começar podcast tá que ora metade de mim para mim aí de universidade na UA, mas para que ora vou acabar a escola então vou graduar, tudo vou classmates ang anyway te vira para competência, ora tu rende começar a apply para jobs não, vooral na Aruba, porque o mercado tá bem mais chiquito que se botar na Holanda ou zoiets. Então desde que me tá vai colégio, meus ouders na bisami. A mim tá um bom exemplo, meus ouders na bisami para Mauro, me lo prefera se botar B-student para bisa, então botar hasi hobby outra coisa para fora de escola. Que se você just derada em boca não para botar A-student, então você just ler, just para haler meus cijfers dan, para a parte de escola, bom, dat echt hasi hobby outra coisa, you know? Então I was like, okay, mas tem que muito literal, mas como se vir C-student, pero me tá hasi hobby para fora de escola. Okay. Então aqui como bisa, ora me tá de universidade, mas como se pensa adelantando, mas bisa que ora me acaba, se tá just trata de cijfers não, na nota by do me justice, lo que me digo hasi tá get my foot in the door, então se me drente camber, me dá por bem me soube mais meu que outra não. So era me aviso que como por começar hasi para melhorar isso aí. Então era mi ideia tá para começar network com gente, então me criei lista com de diferentes professionals que momento me dá a conhecer, others não de amigo que tinha meu negócio, gente que tem sales. Então era uma reach out na altura, então pediram se não tá willing para dar coffee comigo, então mañana, mas se já 5 gente tem questão de 12 man. Então era uma compensa, pues algo assim, gente me mira uma mulher, gente me check, não lo durf de hasi, pero maybe dia não está willing para escutar informação, então me está com mais grabele, então postei for para gente não quer share. Pero up until that point, I'm going to escutar podcast em minha vida. Me dá aqui podcast acta, mas just bisa me vai record a mi networking com gente, então por assim afinal. E vooral na Aruba, me tá sinti. Zij não tá echt, não tem hobby ainda que tá fazendo com a assim. Não, Vooral para young professionals. Pois é, soon to be. Bota com passa para vir a mané, young que just quer sim, feita just me hace pergunta, então bota aí que mesmo gente aqui tá mais willing para share, pues não tá todo dia com gente profissional, tá aí hobby tá cercando bisame explicar-me tudo o que pode. E juist me tá aí não tá flattered e não quer compartilhar não informação, na experiência, não consejo, não sei me tá para basta que tem hobby gente com hobby knowledge and no one to tell it to. Então uma post it was like episode 1 of 2. Como hay comment de gente of message que tá aí para Facebook na bisa mané episode aqui com make my day. Ante todo lo que me será escucha, please sigue, and I was like, shit, me digo sigue. That must be such a nice feeling. Sí, está nice. But I can imagine you got a lot of positive responses. Sí, é moeilijk para hater com gente que just quer ajuda, você just quer poner info para ajudar gente. Dus honestly, me não por quê, mas just hay support. Support of maneira neutral, pero nunca me provisa com mais hate of gente que tá contra. Isso é bom. Vooral para mim assim, de hobby gente tá internet. Well, the internet can be a dark place, and it can be a judgmental place. E sei tá maneira dia quando I'm not bisa nada de quando I meeting que como estudia que nada de sei, pero aí passar hora uma competir para mim Aruba. Sei tá de me fears não, que se me começa post coisas online, que me lo hay hobby hate of judgment of bosa anto me ta hopi sorprendi pleasantly surprised ku guys my hopi support a lot of positive messages hopi hende kuta messaging me secretly like hey I didn't know you were doing this but this is so cool I've been following you the whole journey and I really seen growth and whatever so those are just very uplifting and that echt validate bo journey untiki I guess this It does. See, Aruba can be extremely positive when they see you trying your best. 100%. See, and I guess this vai começar de ponto de curiosidade, porque quer share, para tem outra gente que portanto não lo deve reach out zomar. Did you have like a specific goal in mind for down the road? Like, oh, this could be something big, of não necessariamente. Sì, dobbiamo cominciare in idea, bisogna. Ah, ok. Ma cominciare, ora ma launch dat chiama self-made, no self-making, però dobbiamo cominciare a pensare con, at some point mi chiara cominciare a intervistare gente internazionale, ma ne grow il local per me, ma cominciare a support di differenti compagnie che chiara sponsor,
Pero di viaje ora door kom je tot a lesa hope, mi tot a just picture quanto die authors na aqui, quanto die entrepreneurs na aqui, kuta gewoon millionaires na mi por interview at some point. Down the line, después ma bin ku e club, kuta the Growth Club. Después tiki ma komisa MC en to host different events en tiene point como visto que mi casa mi mes un conference un día. Mané, bouwde mi mes un branding, bouwde mi mes un ideología. Ja kom je de building in network ku hender aan die voor mi mes por tres speakers dan ku ami conocer dus ja ma pensa basta leu. Y va logra, toch? E club ma hasi, pero honestly mi no sé que otra cosa, bisa opera. Pero ainda te tem mente? A woki si algo más ku nada te en mente. Vooral después de Face the Future. Bosas somehow un parte di me querer un tic imposter syndrome. Although self-making te algo positivo. At the end het gewoon provide value para gente info. Parte di me no tot tu me mens echt na serieus met asiele. Met querer gewoon un tic mane hey Mauro pone más hora de trabajo of cosas así, mane instead you just post videos online. Sort of thing. Anto, mi sa, mi no todo wak podcaster, man un trabajo serio. Entonces, da un tic imposter syndrome también. Anto, foral mi todo wak. Pero, sorry, imposter syndrome, ta ora buta sinti bonata cut out of bosa. You don't feel like you're good enough to be doing what you're doing. ¿Sabes lo que estás sintiendo? Bosa un tiki, pues ahora wak podcasters na mami en América. Okay, no tour, pues no tour ta bom. Pero ahora bote un project que stabil, num país assim na grande. Hasta ahora bote de un niche topic, o self-improvement, que book e algo niche. Un niche na América por consistir de maneira milhões de gente, ¿verdad? Un niche na Aruba de su mes topi chiquito acaba. Dus un niche na Aruba, quando gente na Aruba te interessada em tipo de coisa, então um subgroup basta chiquito. E me querer te trazer um tigre para boa hora aí, já hora para aceitar que ok, me te vai assim project assim mais long term, que você como se bolota assim por outro caminho, boloting mais growth, des tempo né, começamento, mas como se assim tem que ser mané. Me não sabe se vira algo echt grande. Na começamento me tô contente com a quantidade de gente que me por ajuda, pero parte de mim toch dat sonha hope mais na grande e at the same time dat underwhelmed que results com dat high tiki. Dus ahora me te quero ser dat algo que me tava piando mané 2 anos passando, não algo mané já aqui, pero se dat algo que a mané break me tiki. But the scene. Me não pensava que off camera ainda, não? No, misa. No, I mean, no sa papia varios bia over your podcast and where we see it going and all of that. Pero mita just é importante também para viewers, para se manembo thought process, but the sinti é coisa de internet tá que you can watch it from anywhere. This, I mean, botinha niche que bota de Aruba, bota obviously papiando papimento de maioria de podcast ou episodes não, pero there could be a moment onde bota decidir que se bloquear, seguir growth, expand, bosa. Actually, bosa que me tô pensando. My dad, I'm going to switch to English. My dad is American. And I was born and raised here, but we speak English at home. And I was thinking for this episode, because I would really like him to see it, to like subtitle or type out subtitles in English when we're speaking in Pavimento. Okay. So that he could follow along. Me dipidi Dylan nos editor para Dylan He's definitely going to charge us extra for that. Pero no, esa ito man un ejemplo kung lo pensa man bosa. If we want to try and have more eyes and ears on something that's cool and shine more light on Aruba from the outside looking in, selo taman una posibilidad. Ako ko ba bisa say? Sorry kung kung kami topic. No, it's fine. Makorda riba Dylan un rato, so Dylan Yarzagaray, kuta ako ko consider un friend ko reach out na ami during Face the Future. Kupa tota volge show, botata ba compartir comento ko ba ako sa show, bago sa concept, eta algo ko na stati mesteri je. Iba bisa ko si bolota na Aruba, bolota algo ko bolo participar ding. So, Dylan na woke bira, I don't know if it's the first time, pero it feels like the first time kung sabay yung otro team member kung note co-host nang, ito bira nos editor vasta orage. Nice. So, ora wake production aki riba YouTube, just shout out pa Dylan ku as dito sa kipa nos. Thank you, bro. See, that was maybe my last question. Promemi sigi na iwega ta. Let's go. What is your proudest life accomplishment? Fuck, makita, that was it. No, okay. we can. No, but yung ultimo, let's go. See, mi thing. What has your proudest life accomplishment been so far? Pues a mí da sinti, desde ahora me conocebo, pues un gente que me go. Y boting tanto idea y tanto coisa que buquear hacia. And there's a lot that I feel like you have been able to achieve. This kikadable proudest moment so far. No me estás hasta trabajo, by the way. Could be something else. Okay. Mi deve cominciare a bisa ku
lo que me ta post de cosas que me ta hasi mainly tamane self-making for face the future. Dus hopi di boso, sowieso sono ku conosce mi bon saki outra coisa me ta bezig com pero a maioria di boso não sabe mané e outro projects são como tá atrás de já como não tá sendo public, pero still me tenho bisa que de mi biggest accomplishments emotionally, psychologically, me lo bisa toca passa novembro de ano passado que passa. Dus toevallig é mesmo período de face the future que tu recos na aqui. Ando me bisa de ma passa de acidente de magnitude aqui para mim biaco, de lo que passa com mi pia. So me tu com sport hobby, me tu hobby active. Anto makibra mi Achilles tendon, mi será operar. Na bisami ko itong lesyon ko para mim ko por chegar sport back no nível de antes sportar dati com AMS. Dus ook mi também no fisioterapia ainda. Por fim, ko mi sakana back mi tata par de luna den kruk. Mi será pono stuli plastic den banho para banho. Go para mi sindi mano in bio. Miro por correr auto, dus na mi será correr mirant. Anto et algo que tá hobby stressful. Anto hobby bia mai preach de stoicism ku costa com muita lesa, essa aí vooral dat trata de como não te laga external events afetar o hobby, então toch ora bota de uma situação bem fastidiosa toch para que atitude bota quis para enfrentar. Então me senti depois de hobby tempo de não me estar enfrentando nada assim, sabe que tá dia biggest testing, mas depois algo hobby física para mim. Então toda minha chance para aplicar tudo o que libera me da preach online, então assim exemplo mim mesmo. Dus me ta haya como dile que mi situação, mas dile que situação que mi atitude que me tá por. Se algo me não quer quase nunca, então toch ma purba tu mele que mi atitude possível. Me não tá de tá na rua tampouco. Me tá de burnout basta de folha ano de 2024, dus by then ma compra ticket que me la viaja para quase 2 luna, vai fo. E ora acidente passa ma cancel el trip, ma quis para que da election, ma quis como deve assim foto para quem. Então ma quis ora como vai take on project. Mas grande com Face the Future, como eu já seria para mim só em production. E você tu gosta de sair bom. Show sair bom. Nunca me dá de importar 2 dias como é stress, como uma breakdown, ando uma rabia, então me dá de tantrum, dor coisa me pia. Pero besides say, me contei me mesmo. Pero botar de burnout? Aí passar? Sim, me dá de cansado, ou cansado. Você que nunca não todo mi plan para queda Aruba. Dus hasta ahora me todo vai colegio, mi friends han gustado bisa, me tindiran, me te queda Aruba, me studi kinang, me todo com bisa na mané, man, boti mentalidade chiquito. Mas ako com grande mundo tá, di como lo queda kinang. Anto at different times nang, mahera baya fo. Nunca pensei me te queda de último tempo si como bisa mané, me te vai mudando, movi fe Aruba, pero si como me todo sindi como me será vai at least pa luna of mas gewoon pa recharge o rato. Dus me todo echt looking forward to the trip. How was that? Pero não como ela muda nem nada assim. Sim. Pois echt me deu carinho para o banto, tem diferentes projetos não como de executar aqui não. Me deu visão bem grande para aqui não, dus não como ele larga para trás. Me dá interesting para sobre gente que está passando door de what you would call burnout. Passou burnout, tá algo para tomar a sério. It's a very dark like place. Pa boden, pa ikos passa com popia e depois I feel like you took so much on with Face the Future and the other project that's na minha bunti mais context. So net para mim que cosa passa com minha pia. Me dá de 2 luna com também me tá out. Dus net na mi lower back ma haya sexta bloque, bota bisa blue vein. Pero tá também basta deep. Dus vooral those things are painful. É painful. Pero normal bota haya que também peixe que sair por querendo por papi. Cyst? No. Sempre te sunguta super deep? Of no? Cyst não tá, é una deep. Yeah, okay. Mitad tem na mitad de mucha. They're not fun. Ahora, é cyst agora. Dus agora quando me faço session, anto draine, pero agora se a session tá deep enough, dor que herida tá deep, of cortada deep, pode eu que vai one and poli, para herida pouco será mané de padeng bem para fo. Anto dor sei mané, anto bisam não assim exercise, não mané soda excessivamente, tipo de coisa assim. Dus nós está papiando de 2 luna caba, de não por sport, não por gym, nada de sei. So agora one and poli começa bisami. Você sabe, para começar sport back. Então, no momento, me tá falta 12 man para me caba one and poly full. Ele precisa para começar sport back. So, que como assim? Pero me que sei, começa a correr, começa a vai races, tudo com então net, ma ako de 5K race na Bushiribana, mas race para mental health assim. Então, na trabalho na Impact Hub, tu fala com pari colega, bisa mané, não está indo porque bem conosco. Eu sei, você por fim me para correr assim algo. So, ma correr race, então 2 dias depois, ma vai uma pedal com meus friends Ante ora troppe, depois de 2 lunas de não assim nada, I guess me vai muito intenso. Ante ora mi tenda na como reventar.
E lo che da preta cu ne ultimo e da preta per triste também. Ne ultimo afspraak die won in Poli, maar ne die ku officially bota bij just final check-up en ambisabo bota bom, maar llega den kruk. Maar llega e ultimo afspraak die won in Poli den kruk. En toen heb ik den koeien, man. You just showed up like, hey. Sí, me din 2 lunas den koeien, maar después me bisa Mauro a ook operação, a ook fisio, a ook sin sport. Dus aí todo comendo super malo. Hobby malo. It felt like one thing after the next. So I feel like everything does happen for a reason, though. So I feel like you're busier than ever and more excited. Mentally, I'm in a really good place right now. Okay, después de lo que pasa. Well, you're also getting better health-wise. Sí, me me está está quanto tempo tu vai dura para me como vai sport back? But maybe stay off of padel for a while. Sí, mi fisio bisam si nos rushe porta 6 luna, pero el bisam mane recommended 8 luna. Pero trobe 8 luna para começar easy into it, pasa? Yeah. No 8 luna para vai correr 5k, trobe então vai hunga. So vai tar rato. But that's many exercises. No, but vai gym. Mi vai gym. Okay. Mi dico sa landro ci sta. Mi sa di como começa a pensar like mi abuela to keep active, she would like lay in bed and like do these leg exercises. Giulia, mi lomba and ta things. bom, mi braccia No, mi por bench, like, mi por curl, no that stuff. Pero me just picture woman at the pulling your feet in. Anyway, so the game. Mi atresa un wega kumi. Kuma hay un cool way to get to know anyone really, pero Mauro tambe, especially because we're gonna spend a lot of time with each other, co-hosting and interviewing people and whatnot. So this game, I don't know if anyone knows it, this red box, it's called We're Not Really Strangers. It's something that actually my best friend, it was like a really long time ago, but she sent me this ad for We're Not Really Strangers, and I remember she told me that she really wanted the game. And the ad was basically, they were set up in a public park, just uitklaptafel, dos stoel, and toen bartje could just take a seat and play the game. So it was genuinely too strange, and then I guess they were filming them secretly. I don't know if that's even allowed, but but anyhow, anto nanga kumisa hunge wega. Anto basicamente it's a conversational game. Ting 3 nivel. Because I permit impression, so first impression kind of, superficial level questions. Second one is connection, so yeah, but by un level más deep until the last one's reflection. And one thing I really like about the packaging of the box as well is it says we're not really strangers. Inside we're all the same. I thought that was really cool. Super clever. Magusele. So anyway, I brought it with me so we can do a couple of rounds of questions and Let's you go. know, since het is weer wat anders, something else. Como quieras decirle? Maar para mí pregunta abo de dos ami of nos dos te costa, contestamos pregunta. Vos no por que bom riba cámara, pero no está sentando en mesa basta largo. Ja, dan digo largo. So it's like that long dinner table when a person has dinner on the one end and you have dinner on the other and you're like, so how was your day? É da largo. Dus nós não podemos passar deck para outro, basically. No, e mi no te vai tirar a cartinha tampoco. Dus por também te pone meio. Am te querer abo por lesador. Você não tá trasina. Digo? Say the wara, mi sai que unos bahasi. I'm going to split the deck in 2 and give you half of the deck that you pull cards from. Com deck te llega na mi. Porque hinke dinge tapa and to slide para mi. My legs can function. They work. Dus mi da gewoon bij wara. Mi just must make sure mi que saba hunge of algo anto nang te bruha trobe. No, abo kung sa separaron mi te quiere pa give up so we get lost in conversation ba sa. That's not true. I think that's the truth. There are no camera proof, so. Okay, mi te quiere seguir un anto seguir otro. Banana mi turcorana? No, on the blank. Okay. Yeah, wild cards lang. It's fine, right? Okay. How about banghasi dos preguntas level 1, dos level 2, dos level 3. Vamos por aí. Okay, is goed. Zeg ik de culpa sobre ahora que na de da pergunta algo normal não te come up in conversation zomaar. Dus você vai por conhecer nós dois um pouco mais de cerca. True. Ladies first. Okay. Nang in English. I mean, I don't know why I had to preface that. What will you say on that? Yeah, exactly. Anyway, do I seem like a morning person or a night owl? Ah, mas apontar na ami berami, de quando está vivo. Sì. Abo parsi. Come non so.
Vou parecer un night owl, me lo bisa. Bueno, parece nu inte. I just look like an afternoon person. Så jag får exist in the middle of the day, me lo bisa. Mi gaslo to night person, but nice. Okay, why? Bueno, te You're geef like- kupa talanta. I'm just Mi te quiere pulling it out of thin air. no te geef kupa talanta mani 5 ore 6 ore. Llena con energía. Alto puta hyper sempre come wabo to so mi te wonder si puta talanta hyper of no. Mi te stick on night person though. Sai um bom, bosa, I do Abo probably... mes no sa? Abo sa? Sì, mi sa nel sentido que mi não te gusta lanta trempang. E mi te vou forçar, mi te pone, a mi te gente facioso que te pone mane 20 alarm. And like every 5 minutes. exactly. Because Like, I like physically can't wake up. I don't know what it is. And sometimes I just sleep through alarms. Anyway, it's a problem. So I'm not a morning person in that regard. And then when I'm up, I feel like it takes a bit to warm up, just like that lava lamp back there. Hey, quanto ore quei ti incendieron che bubble I don't know. But anyway, Next I don't episode think ready yes, bubble, no. And then by the time I start interacting with people, yeah, mita fine. Minuto mane grump. Minuto gente come serdi mi coffee pa milanta. Minuto gente asina. Pero bueno, to morning person. When I'm up and at it and when I start interacting with people, yeah, ma comienza mane warm up. So, yeah. And night owl, Not a I morning stay person. up because someone told me this. It's called something like delayed procrastination. I don't know if you know what that is. Pero basicamente si bota trabaja inteiro dia e bota llega a casa morto cansado e bota mejor coisa para vai dormir. I like go on my phone and I watch TikTok or go on Instagram just because I haven't had any me time throughout the day. So then I stay up late at night to sort of take that back because I know if I go to sleep and I wake up, I have to go to work. And so I kind of sacrifice sleep to have me time. Esse é mi thing. Okay. But anyway. Pero but más energized than noche, basically. So night I person. do get nighttime zoomies. Yes, I do. Okay. Go for it. Do I see more like a creative or analytical type? Explain. Me get at first glance, will be analytical, but then again, Why are you answering your own question? That literally defeats the whole. I can Sorry. go now. I'm Sorry. Dale vai. No, but tem razão. But a parte é analytical. Because you just seem like very, factual and. Ma vai reply Let me outra vez. speak. Damn, that's crazy. Yeah, you just. Semana não tem co-host. I know. Just like the politicians, like the cometura de tempo. See, you definitely come across very analytical. De maneira, bota problem solver. Dus, bota wak algo and mino sa. Mita sindi bota focus bo mes hobi pa facts at first glance. Mita kere ko bota creative paso sino bonolo ting ewo pa set up maneng set asina paso obviously no sa hasikoski junto y no sa brainstorm junto. This you have specific taste and there's creativity to that. Asa ding manera ko bota binko idea nang an ideas person needs to be creative to some extent. Dos quatro dos más. I want to say like. Yeah, afternoon I want to person. say like. Not morning, not night I owl. want to say like 60% analytical, Okay. 40% creative, because That's I good. think you analyze a lot of data and you do a lot of, you like make sure you acquire a lot of information before you pull triggers and jump on ideas. So Yeah, makes sense. yeah, accurate. Bom. Bem bom. Vou que contestar para mes, or do you feel like I would hit the nail on the head? No, va contestar bom. Okay. A mí le contestar algo similar también, me te quiere. Okay, nice. What fast food restaurant do you think I'm most likely to drive through? It would be really awkward if we got a specific sponsor. Anyway. A mí lo visa, and not for the reason you think. A mí lo visa Subway. Okay. Okay. Pero just so bueno da echt para se junk food type. Okay. Bueno para se. Me te Okay. quiere, me sabe um Subway go drive through. What would be my order? Na Subway. Mm-hmm. Bota parse go di pang basalaf. What? Bota parse go di pang basalaf. I don't even know what that means. Pang basalaf que men, a mí te quiere bota sortiendo. Mane pan blanco? No, just Say say. pan laf. Porta bota pan bruin. Pan blanco ta laf? See, there's like nothing in it. It's literally Porque men, okay, gluten. comparamos un parmesan oregano algo así, no. Okay. Pues claro. Okay. Bota parse men, agora vai Subway. Agora vai Subway, I feel like I'm gonna get roasted. mane 3 of 4 ingredientes mo pang. No. No?
No. Okay, vou para sa saliente. Vou para sa saliente But kulo. mani yung ham ko keshi. Vou para sa saliente kulo to mani turkey, kishi, anto mani lechuga, anto mani mayonnaise. You know why? This is like, I feel like Ibo ta come mitad de pangso. this is discrimination because I think you think I'm like Dutch because I look Dutch. Ah, no. Ipa via di say. Bota com mostra mani ko bota come plain. Pero di come ta mostra sina. Minsa bota com give off. Pero pensa, why? Mani ora bo ami bonolo ta mani minsa gai. Of kia bolo gas ami lo come. I feel like you would eat like an Italian sub with pepperoni and ham, like a couple of meat choices, cheese. I think you would get the cheese, the one with the bread with the cheese on it. ¿Cómo se llama? Italian herbs and cheese. I know you would definitely get the Italian herbs and cheese. By the way, this is like my question. You're hijacking it again. This is what I have to deal with. So my order isn't lame, but you're not going to like it. But so we've had this conversation before, and I'm kind of hurt you don't remember. I take Parmesan oregano. Mm-hmm. No, sige papi di Subway order? Sí, no, not in detail. Okay. Pero mabisabo comida steaming tuna Subway sandwich. Ah, verdad. And I was like... And you don't like tuna, which is controversial in and of itself. No, pero... Wag, me doendo ko to by gym, dus ami tato come tuna, con tuna din bleki, tuna in water. Oh. Pa protein. Pero mani, hindi ko to come tuna din pang. So, but the Subway tuna, though, it's so good. Me anyway, this tuna... You know detest it, okay. Kishi, lechuga, mi nota toasted, poso, mi nota gusto de pan. Tuna, lechuga, kishi? Aha, mi nota klainda. Okay. Red onion, green pepper. Okay. Va pa si. Si botata 4 ingredienti, me le tata di rason. Yeah, pero bueno, yeah, that's it. I mean, I want to say cucumber as well, but it just feels like an extra layer kutang tiki di mas, and for what reason? So, imita dal is sweet onion sauce. Sauce? Yeah, it is good. Dus, esse, e dos cookie. Un chocolate chip e un double chocolate, of macadamia, mi dá me gusta. I'm with the oatmeal raisin. Mi come, si mi ta come algo, I'd like have a bit of a sweet tooth, so I need to end it on something sweet. Fair. Yeah. I know, we're not going to put this Now you have to. Does Max skip questions or no? I don't think that's how that works. Who do you think my celebrity crush is? Funny enough, non so papi de pari dia passar. Sì. Quem é da? Agora para judge me, passou para minta lupita bopang. King Ana de Armas. Good shit. Delen edit, hinga man edit di Ana de Armas kina. Please don't. Just been the walk. Just have her like creeping over my shoulder. Yeah, simple, straight to the point. Easy. What does my Instagram tell you about me? Cuba vai para Mr. That's it. See, was a base yung post prior to Mr. Ruba, me te quere? Pero but following me? No, pero mawag ba Insta wo? Ah, that's true. That's true, and it's open. Post mane pa Mr. Ruba, anto pa dari para ko patati na, so ba kumsaya mane brand deals na kumisa papia, anto ayun na din. Right. That's true. See, to be honest, I actually deleted my Instagram. I want to say... Durante Mr. Ruba? No. Damn. Not last June, but the June before that. So a year and a half ago. And it's for the stupid reason that my phone ran out of storage. And it was one of the last apps that I deleted because I'm like, I need Instagram to breathe or something. So anyway, I stayed on it. I was the type of person that posted really stupid content on my story, just day-to-day rants, thoughts, me dancing or blah. I think they thought it was entertaining. And this way, I finally deleted my cleanse, social media cleanse, the uni a te e luna kuma vai pa mi saruba. Social media cleanse full. Aya. See, I didn't have Facebook. No TikTok, no Facebook. I didn't have storage. So uno para comprar iCloud of algo. I mean, no. Me not hating, but ita zona. Okay, con tata, noting social media pa. It was nice. It was nice. I felt like I had a lot more time to do other things. I wasn't staying up late and going on TikTok and, you know, spending my time on those kind of things. ¿Qué pasa? No slava lamp mo viendo. It looks like a baby being born. Actually, it looks like something. It kind of looks like the anatomical, like biological, like when it. Never mind. Me visse? Que vou te bisa? But if I cut me off, see me visse. You know, like okay, now it doesn't look like that anymore. It looked like those images where you have like a sperm swimming towards like a little embryo thing. Did you think the same thing? Not an embryo.
No. A. Me todo mucho distracted mirando aqui aba de bisa. Bisa para. Anyway, E so alguém não me ouviu mais, alguém tá como num co. yeah. Anyway, that's not more exciting than my answer. Sí, que me quer visa. This yeah, it was so nice. I was reading a lot more, I feel like. And I don't know, maybe I was sleeping more even, which is healthy. And then with Miss Aruba, I knew that the requirement was to post more about yourself and get back on there. So quite literally how it went was I downloaded it and I was like, hey, I'm back. Also, and then I started reposting when it was announced. So that was really funny. Damn, I haven't heard or seen. I didn't even know if you were alive for the past year. And now all of a sudden you're like, who is this? Dus zij tot de basta prat. I'm just waiting though, para my phone tá hobbying a trove. Bueno, por just comprar iCloud. Just ask. I need to make more money, I feel like, to have a monthly subscription to that. Because it's expensive. Me quero também aqui, $7, algo assim, né? Ou just não comprar só de Mida tuna. Tu botinho iCloud. Mida for sure kung meeting sa iya na acaba. Assim não pegou o botinho? De quero kusi. Me diz, posabo diz, mas sinta e toma time para baidor DJ e delete coisas que não tá servindo mais. Mas é Marie Kondo, me mensagem Marie, I have to pull a Marie Kondo on my phone. But I haven't found the time. Or made the time. There is a difference. Vamos para level 2. Okay. By the way, me quero ook na 45. Oh no. Oh no. Or nor. Maybe we can speed through some, not questions, but... Bueno, há uma pergunta sentimental e não sei okay. Chop it. Chop. Keep it moving. Tuma. Okay. Quer começar? Ami. Abo? Okay. Abo do ponto. Okay. Oh no, because I just asked a question. Yeah, me bird. Yeah, or I said a question anyway. What would your younger self not believe about your life today? Oh my god. We didn't just like go one level deeper. We went deep. Yeah. What would my younger self not? Please repeat the question. Not believe about your life today. I think that's an easy one. It's similar to what you said. My younger self wouldn't have expected that I'm back on Aruba. I think a lot of people... I went... Mabaya fo pa studia. Ma studia na Leiden Universiteit pa 4 años, International Relations and Organizations. It's a political science bachelor. Ora ma gradua, I was hoping that my bachelor would give me clarity pa decidir que tipo de masters me que hasi, din que como que specializar e de verdade não ajudar-me para nada. Pero toch wel Holanda nang studio nang ta but I bovakan trajectory pa e seguinte 3 anos and that's about it. E único coisa que eu vou decidir se porque vai study abroad na último ano, take a minor of your choosing or I don't even know what the last one is. Dus sim, essay basically anto ma decidi pa being back Aruba, pas para un tisang, work, travel. I went backpacking for 3.5 months, which is pretty cool. I can talk about it at another episode. We don't have any time for it right now. And see, this until prome, ma decidi I was going to take a gap year. I was going to go back to Europe, not even the Netherlands specifically, but I really saw myself living in a warmer climate like Spain or Italy. I love Italy. And doing a master's there just for the lifestyle of it and get a different life experience. But yeah, I got a job here. Now I work as an international buyer for Tradewinds. I don't know if you guys know the retail stores here. Tradewinds Eva Boutique. So all the merchandise in the stores I pick out together with my boss. And I really enjoy what I do. But I just really didn't expect to still be on Aruba. So I guess my younger self, who was always very curious and very adventurous, was like, why aren't you living in the States? Or why aren't you living in Europe? Or why aren't you a famous actress yet? Because that's what I wanted to be when I grew up. But I seem disappointed of nou echt? No. Everything happens for a reason. I don't feel like I'm stagnant. I don't feel like I'm stuck. I don't feel like I'm not learning or growing or becoming a better version of myself. So I see that as a win. Dus sí. Pero toch wel, before I settle down maybe, mi lo quer tinha oportunidade para biba fo atrobe. Say Nice. I just have to figure out how and when, but I feel like opportunities come into your life at the right time and you just have to see them, recognize them and do something with it. So
That's why I'm seated here today. Anyway, ta. Ami toch? No, Ami. Bera. Have you changed your mind about anything recently? Ik me pregunta si no moeilijk. It's level 2. Connection. Have I changed my mind about anything recently? Sì. Ok, sure. Mirando me un topico aba capitato hoor aqui. So mi metade basta fixere riba by biba fo. Lo que me avisaba mesmo ne año pasado mi que era just sale feiro burato para luna. Pero ma change my mind riba effect ku kinang ma começar a reconhecer quanta oportunidade tem. Então, mané, com hopi também me por give back of com grande me impact porta. Como eu sinto que o effect just vai a for para complacer me mesmo que er explorando travel over aqui. Nota mesmo alto riba mi priority list eigenlijk. Comparar com o meu braço over aqui. Fair. So é algo como change my mind about. That instead of going abroad, you can stay here and... Mi quer bia toch, dus toen aan je. Right. Pero no com mi mister bij pa oké. Yeah. Mi di hopi pa doen aqui na ainda, mi dai. Yeah. E você vai den luna com tu bindame. Yeah. Good answer. Ok. Met die pergunta que te praat, dus nós meio discutir erover. When you're asked how are you, how often do you answer truthfully? We mag doen een tikje context op elkaar namen. See? Sim. No, ayer nos disse... Hey, but digo eu want that ding You rápido. no, I don't. You just gave me permission to mention Sim, it. problema. Ok, ayer. Okay. So let me spill the tea. No, we were just talking about small talk and how important or unimportant it is. And that you said you're just someone that doesn't like engaging in it. And was that? Sim, or was that? Sim, eu não fan de small talk. And although I totally understand, and obviously there can be more value in deeper conversations, I still think small talk is important because it does make, at least even if it's like a micro connection with someone, it's worth it. You're building a bridge, tiki patiki. Pebane me agree. Pero bridging na lo que pergunta tata. Ku tata ora hende pun trabo, how are you? How often do you answer truthfully? How are you really? O sea, hier va bring up ku costumava que ora me pun trabo e Giulia contava, tá como né bom WhatsApp. Yeah, what do you want? O sobre me What do you have to share? Met de message voor kom objective. Yeah, that's true. En ora in nami também okay dem. Dus abo eigenlijk of wat costuma ta ora hende message bo mane conta, but genuinely bisa conta. Like, well, it's not that I'm going to lay out my life problems to someone that I speak every 2 to 3 months. I save those conversations for my best friend. But yeah, I mean, I guess me test un tiki. If it's someone I feel comfortable with, I'll give it like, oh, I've had a bit of like a slow day or a frustrating day, but I'm okay or I'm doing good. It's kind of bait, right? Because it is how you're feeling, so I'm being honest. But I'm not immediately sharing my life story or going in depth about anything specific. If they were to continue to ask on it, I feel like, okay, there is an interest there. But if not, and they kind of breeze past it and continue into something else, and I'm like, I don't mind. It's not like I really want to talk about it, but damn, if you asked. Yeah. And it also depends who asks me. So why say me like if it's someone I care about, my boyfriend or Delilah or whatever, you know, like obviously they give a shit and I'm gonna give a little bit more of an in-depth answer, maybe cry. We say it gewoon cooking the message wo. Yeah. Yeah, I agree. Vamos level 3. Hello. Sì. Di passano something tempo? Sì, non seguir. Just se não seguir episode vai dar over de hora. I think that's okay. Okay, dus porque siguen más. I think it's organic. I think we should just continue. Okay. If they were bored, they would have like closed the tab on us a long time ago. I'm in the mind. I always said that at like the end of any sort of spam posting I would do. If you've made it this far, you know, thanks for watching. Thanks for watching. So, see, I think we could do one more each and then go to the third. I'm down. Bobert. Sakide. Guarda. No. Sì. Ah, sì. Sì. Mi dov'hai puntato così. What is the last thing you lied to your mother about? Connection. Okay, algo di me. E com mi tagaya, mi mamma mi chega mi romare over.
Tako timbiami ta lubidati asi kosan kung mitabisa mi hasi. Anto ora nang puntrami si masiele, mitabisa così. Anto ora mi te corro basile. Anto mi 99% sicuro se lo che passa si manchi da me. Damn. Dus meestal is hij. They're all gonna be watching this and be like, Mauro, that's... Wanneer Well, ik- as long as you get it done, I guess. Sì, sì, sì. E moro bakara di? Sì, te klagava. Anto ora Oh! mi te corro basile. Dus algo chiquito sino. It's like a white lie. Cioè, innocente, algo light. Nada erg. Say it to because your mom's definitely gonna be watching this episode. Sì, ito wake. Say een wild card. Okay. What has been your earliest recollection of happiness? Oh my god. Heavy. And my memory sucks. No, basta Baribara. Sì. It's like a goldfish. I do have trouble with that. I can tell you my earliest recollection of life, but that wasn't the question. No. What if my earliest recollection of life was shitty or sad? It wasn't though. It was pretty cool. But But I was so young. I know, but I was so young. Did I feel happy? Like, I don't know. Oh no. So going back to what the question was. Can we do like an ad break or something? Let me think about it. Ito moeilijk, no? Ora je kaartje compone one spot. It's so on the spot. Let me pensa. The thing is, no sempre tata purdi by on family vacations. So in general, that was always like a core memory that we always went to different countries or tried out different things. Like we went skiing in Argentina and I saw snow for the first time when I was 8. We went to Europe for the first time when I was 7. That's when my parents promised that I could get a dog, a dachshund. When I was, not this dachshund, I actually got a real one when I was 10. Sí, dus, yeah, mi quiere. Sa family vacations, I think happy memories are anything revolving, I don't know, like any type of competition. I used to do synchronized swimming for 5 years, or dance recitals. I danced when I was really young. And one of the things that I always said that looking back makes me feel happy, so maybe I'm going to reframe the question, was that at any dance recital, synchronized swimming competition, even if I I don't even know. I did arts. I was very creative. I did a lot of different things as a kid. My parents were at every single competition, every single like gallery exhibition, and I just always remember them being there. And I think that's just a very comforting childhood memory that I've had, or that's been left over from that. But anything specific? Nah. Mm-mm. Yeah. Normaal mi lasciare sondimi, però mi destin di giorni mi dikita hijack po questions dan. That's fine. Yeah. It's supposed to be one, but I'm curious to know yours, so you can share it. E come po ricordo che di ora mi da mucha ta ku mi abuela di Spagna, dove è mamma di mitata. Ora sono stato bei visitare con tata mane un biapa aia. Nantati un caso hopi grande na Spagna, anto denan bagno arriba. Dus nan camera to che di 3 piso di nostne per me. Però nan bagno, dus nan camera, nantati un badkuip hopi grande. Mane no gewoon no sono blanco di porcelana, sino un que mane built into the wall, dus echt hopi grande. Het mas grande un jacuzzi messe if anything, anto ora Claudio commentato bij visitana. Nantati comprare un butter di habong verde que todo echt mane pa bubble baths dan. Anto nantati pour mane mash hopi di gem, di kere mita butter din gem, gewoon lage awa core. Dus ik was dat weer un pool grande in Aguskuma. Anto ami tati un bakje di koyunga, dus mane sharks, anto differente beste dan. That's so anto fun. Claudio tati in su koyunga dan. I also had like bath time with my brother and we'd also play and do stuff. Anto, yeah, that's fun. Dat is gewoon huge kopi skuma, anto dan staat ik dat honge ding pa mane hopi tempo. Dus ze zei come to mind ook pa mi. That's a good. How old did you say you were? New idea. I'm not definitely less than like 6 or I'm something. I'm not gonna one up or anything like that, but you just like unlocked that on Sundays we'd have like family like hangout time, I guess, if you even want to call it that, where we would all like my brother. I have an older brother. I don't think I even said that, so I'm talking about him. But yeah, my older brother. We would go and hang out on the big bed with my parents, so my parents' bed, and we would just talk. And I like would remember my dad putting me up in like this airplane position, and but yeah, again, that gets lumped into this quality time with parents thing that just like is like cozy, fuzzy feeling. So yeah, very nice. Pobert. Ah, sí? Kudos. Sí? Busqué mi con otro. Ah, no se acaba toch?
Mira, quiere que sí. No, round it off. Let's go to 3. Level 3. Let's wrap it up. No, level 3. I'm definitely mixing all of these up, and I was the one that scolded you not to do it. Wat, I'm mixing levels dan? I'm trying not to. Two separate decks. Mira, mira, quiere seguir de bom. Quando porque assim de 3? Yeah, com Vamos. deep questions. Vamos. Let's see how it feels. Let's see what kind of questions there are. Cool. Bobert. Oh my god. This is a good question. Okay. Keep it in. What can we create together? What can we create together? Yeah. This is reflection, by the way, so Okay. Say the perfect time to touch base. to promote our new show. Okay, wak. So, persone di bosso kuta volg self-making, and the persone di bosso ko wak awoki mane hora di content ko. By the way, thanks for wak ainda. Bosso saku up until now self-making tata focus hopi riba self-improvement, basta riba book na começamento, depois hopi entrepreneurs dan tambe. En general, me tata gusta bij deep cultura gastan, anto echt conhecer een hopi mas de cerca. E me tata falta toch, maar nem aviso, um tiki chemistry com gente que me bounce ideas off of. Dus agora aqui, algo que nos podemos criar junto, tá um new concept de lo que self-making também tá. At the end, nos meta de mais grande te queda que cada episode que você wak tem valor para você de uma maneira ou outra. Either que você sinha, você sente que você connect, você assim que você agora inspirado de episode, maybe testa bota just sente você agora aqui, ando bota estudante vivendo tempo flat, ando porque just sente para bota parte em conversation, ando sabe que ajuda que sei. So qualquer de ponto como mencionar, al final o que nos quer hacer é add value. Me te sinto agora aqui que nosso approach é hobby mais lighthearted na tame, nos quer enjoy conversation hobby mais e nos quer just have fun. Engage in more small talk. Tame, me te por engage in more small talk, pero entre otro me te quiere algo que nos por crear junto, tu de lo que self-making no bota beta. Cool. I'm excited. It's Me going to be cool. It's going to be a good balance. It is. Okay. Okay. Pregunta todo mismo, pero what answer of mine made you light up? Made me light up? Sí. Mi pan de like subway? a lava lamp? Sí. Mi pan de subway? That made me shut down, actually. No, I'm just kidding. You called me lame. Mira, nem bisabo mi pan de subway. Yeah, because it wasn't your question. Damn, So- I don't get Okay, it's fine. It's gonna be the mystery. How about if you guys guess what his Subway sandwich is and leave it in the comments? Not the guessing. Like, oh no. I feel like it's just gonna be like some type of chicken protein or something, like chicken. No. Okay. Okay. Dus anyway, kijk dat de pregunta. Qual é minha resposta na a make bo light up. By the looks of it, me te quero te sungo magabi responder, pues ele hibaba na un childhood memory. Yeah. Okay. Thanks for answering. Okay. Te vai ser outra. You're so bad at that. Sorry, Yeah. me es por responder, Pablo. Okay. See, I agree. Es un di childhood memory to just algo mene cute, bosa. Because I can see it takes you back to like a happy place too. Ando ma que sea come across también, Pablo. Okay, so the other question that ja que say dat gewoon vanzelfsprekend. Okay. What do you think I should know about myself that perhaps I'm unaware of? That you should know about yourself? Sí. Awo mi sacaba comiendo de bon small talk, bijvoorbeeld. That's one. True. I do feel like I'm pretty good at calling you out with certain things that I notice. But, gosh, mi no sa. Pues mi no sa si mi no sa ripiti konan come bisabo. Of mi sa algo nobo. I don't know. Whatever feels right. Algo que lo bisa mi unaware of, kupatay mi sa. Okay. I'll say something. Amita sinti ku bota unaware ku toch wel dingen ayan ku bota ting yung idea bota si bo podcast, you go and be a speaker, that you've become kind of a name on Aruba. I don't want to stroke your ego and say like a celebrity, but I feel like you've become well known enough that if people mention your name, like, oh, I know that guy, or I've worked with him on this, or I know him from that, and like everyone that I've asked has only said good things about you. So I think a lot of people like in the community of Aruba respect you, and you've just built a very professional image that there's a fly there. That, I don't know, I think it's pretty cool. Not a lot of people at the age of 26 can say that. 26 can say that. So, yeah.
although maybe you are aware of it, but I don't know if you're aware that it's a lot wider and deeper than you think. Maybe. And yeah, I think a lot of people respect you. Thanks. Yeah. Did that answer light you up? Un ding, toevallig mijn papi com minha irmã morrer, I think it was yesterday, que nós bring up in conversation com nós dois tinha similarity, com nós nota sinta pat nos mes on the back muito open. Ni mane duna, sim, ni duna nos mes mane muito credit, bosa. Gewoon met de keren dat door ku meeting de mente que eu turme quer logra. Eta gewoon sinti logisch, que se me quer llega inang, e mínimo que me ta supposed ya sita lo que me ta accomplish along the way, bosa. Ku portanto son hopi bom, bosa me ta get benefit di celebrate mane small wins, ku tipo di coisa assim, né? Dus me sai algo que me ta treinando riba jay, guys. Little by little, celebrate the small wins. That's definitely, I think, an important life lesson. No, Boberto. Yeah. Sí. But I get a little bit that turbert. Yeah, I'm really not good at tracking that. Based on what you learned about me, what book would you recommend I read? Oof. Yeah, you look back to No. We actually should have put... we didn't put any books on this bookshelf. So met een setup die Yoda. What? Ik weet dat super random. Met een setup ook die Yoda. So my Star Wars collection. No. I'm not a Star Wars movie sang. Die komen ting Yoda en to. Dus een vriend en ik een bookmark, dat is super cool. Ku Yoda tamane. Para su man assim, né? Okay. Anto mane, tu re booking anta schuin. E ta parece ku Yoda tamane wantande booking. That is pretty cool, Anto pa mi actually. tres en kinang. Tu re booking ku loto schuin, mi será mane po na sin totor camina. Dus mi te parece el next episode. You couldn't put Yoda in the background? I think that'd be pretty cool. Sí, pero lo tapé, me lo tengo muy feo porque choplo. Okay. Pero en We'll ieder geval, negotiate e booking that anta later. daqui atrás. Dus mane, mi daqui ding sempre gente mane ki booking lo recomendam e mi te mane. Ata wana te. Ki booking mi lo recomendavo. Het is interesting, porque me da wat op papel bom capa, wat travel capa, dus wat gente com open mind en do bij experiência op because. Me tá sentindo wat bom com gente também, dus me não lo bisaba mané how to win friends and influence people. Me tá querer me lo recomendava book mané. A me tá querer me lo bisa Think and Grow Rich. Okay. Yeah, because I'm broke as fuck right now. I'm broke as fuck. É book que eu dono meu man. Of ko amale so bitão passar, pero acabei de regalar meu man ora lá vai merca ora aqui. Het only promen boeken na como lesa. 10 chapters dan goed een tige mane hopi dense to get through. Okay. Pero ti un par di dan goed gewoon super powerful mes. En dan Can you give me the gist? Think and Grow Rich? Is that what you said? Sí. What's like the main message? Or should I read it? No, die hopi. Oh, okay. Cada diferente, cada un dia promet 10 chapters dan echt focus er een principle full outro. Pero mane promet mes ta gewoon focus riba com powerful desire pa querer si algo ta. Dus nanta papi di por ejemplo, persona ku dat un nobody ku tempo na logra bira mane right-handed Thomas Edison miss con su drive and su persistence ta pa llegue nang and dat gewoon putting into perspective di mane coño pa mi logra algo eigenlijk me ta supposed te pushando hopi más duro and it really is a numbers game and dat trata di effort basa mane tin gente di baraku gewoon in conversation and bisami mane I drop not stroking my own ego pero nanta bisami mane pero bota haciendo hopi of te logrando hopi of you know. En dan weet ik oké, pero mane kiko apa ta haciendo, digo apa ta haciendo, digo apa si ta struggling. En dan mane ora put into perspective, but awak gewoon in comparação side by side, com iniciativa me ta toma, sino como uma ideia com lihe me ta mover para algo. En dan awak o eno ta nada kutasi un gente special of no, ta gewoon cierto cosa que tu rende por hasi, pues. Pero wat ik quiere is a lack of action. Pues so, a lack of action is het bien de un camino, toch? Dus por tapa no, dus como no tengo suficiente drive para hacer to begin with. En wat action so. Action da uno sowieso. A mi tu gente ku met advocate execution. Sure, met de bingo bong ideas dan, pero tu gente tiene un $1 billion idea for. Tu gente tiene super good ideas, pero mayoría gente no te ejecutar igual. So True. execution, I'm big on it, pero o sea, hoop je te gewoon como te pensa también. Literalmente por mentalidad. Como te pak aan problema, or algo pasado gewoon, como te reageer na je, si wat impulsive, of si wat kies pa gewoon, take a step back un rato, no react emotionally en to reanalyze, todo tipo de cosas. Pero anta gewoon costan ku, again, mi non assassina, maar ardo educar uma maneira na casa, mas educar mi mes através de booking. Dus de maneira, mi maneira de pensar como te hasi, ta gewoon costan como assim along the way. Dus we zeiden echt algo ku bijvoorbeeld começando com booking. Sí, I mean, I feel like I totally agree. Mita Cindy, one of the biggest things that holds us back is our mentality.
and our mindset about certain things of like, oh, I could never do something. Yeah, exactly. And I think, or oh, like for instance, someone could probably come up to you and say, or I can't go on a podcast like you can, or I can't host like you can. And I feel like to actually encompass or have a growth mindset, you have to switch it around and be like, I can't do a podcast yet. I can't talk as well as Mauro yet. So those are all things you can learn at some point and the skills that you can refine and perfect. So yeah, it's just switching it around in your mind, right? I'm a big energy person. I will throw around the word manifestation and, what you put into the universe is what you get in return. I really believe in that. And I just think it's funny because maybe I would want to read that because you're focusing now a lot on the effort and the action and the doing. Whereas I never felt like I was as action oriented. I just felt like I had a very strong feeling of this is something I'm going to do, and I felt like things were aligning for me, and I just was like, oh, the opportunity presented itself and I followed it, and I didn't feel as difficult as, and I always joke the universe is on my side, that things work out, but I never saw it as something that I did. I do agree ku é parte de tiki que parte ko ba bisa ko kosan da kon kumisa work out for you después de un rato. Dus que universe ta mane apa bisa universe ta collaborate kubo of que ta work mee. Et feeling ku ami ta kumisa ta me después de un tempo, pero sure at times we miss ta me bisa mane te gewoon trucos ta my way of e universe ta mane work mee, pero et gewoon ta me ku et tatu ku me tinkiran. Kudo bisa luck is what happens when preparation meets opportunity. Dus met gente ku die hora mi lanta tormenta mi wow ta gewoon abrir na oportunidad. Se a mi topa problema, oportunidad. Right. Se a mi wak whatever me topa, me ta gewoon me dio mentalidad de hai oportunidad nje. Mane dia boeking ko me gusta hope di sto ese me llama the obstacle is the way. Ande ta gewoon que ta drill den boca vez, un book chiquito, mane 140 placeida. Pero ta echt drill den boca vez ku pa stoics dan or un obstáculo presentaso mes ne camina. Nanta wake obstáculo mane e caminda. Dus enota na me vai caminda, na me wak kung mita passa around je, koski ko ta block mi caminda, bire caminda work, Yeah. Anto kung nanta vai door de je. How do you work basically. with it? Sí, como ta trago ne, exactly. Or get through it. Dus ora ma kumso wakos o piscina, ante ora bayendo back na getting lucky. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Mita sindi mita gewoon preparando mi mes constant, en mi tempo libre pa turcos, di turu manera como por. Therefore, mi por aprovechar uma oportunidade, ando me get lucky more often. Pero mi wow ta sina abrir uma oportunidade, me reconocer mais oportunidade que average person também. You know? Pues me gewoon busquei una comi por aí ele. Por también think say. Maybe. And I just didn't realize that that's what it was. I never felt like I actively pursued it or I did a lot of research or even this podcast, I clearly did not do as much research. And Face the Future tampoco. But I did recognize that once I had the opportunity, I couldn't waste it, and that's where my preparation or starting to prepare kicked in at the point of opportunity. Mi te quiere che verschillen portata ku perspective of a mindset maar later acquire di un hard skill sort of way. Dus lees erover en to conscientemente applicele. Dus maybe per se mi toca differente ko, So what would you say to people that might struggle with that or might feel like they only get setback after setback or no opportunities present themselves? Con differenti movies dan come io qua inspire me hobby. So por ejemplo, a movie di Steve Jobs, a movie di come mele a movie di McDonald's, con Michael Keaton te act in por ejemplo, con la storia di Ray Kroc, che sono cu abira CEO en to doing di McDonald's space. Algo que bota waku te queda comfort dentro de genera aquí ta gewoon uno na trahariba ta good with people. That's one. Dus either ta ding sales of combo ta deal ko gente. Anto kai gente bon. Dus trahariba tong gente charismatic. Anto dos ta el level di persistence con enta ting. Anto ora un problema presentar su mes onda persona normal lo just frustra anto give up anto stop. Por exemplo, dingen story di McDonald's, e lo just get a push through. Et only movies dan ko batawa humanly, et un guy con nivel di persistence gewoon hobby halto. Whereas ku Steve Jobs, et mas man un creative genius, ko take a step back orato, and et gewoon big back un approach ko but just no lo pensa di je. Anto, mi ta tumo inspiration di 2008, dus mi ta purba sempre di ting man un combine approach. Man ori bawak e parti analytical of creative.
E outro man é gewoon combined persistence. E once você decidir que você quer algo, você just queda bij. Dus minha approach são de dois aí. Tur dois tá costando que tu rende por ting, dus vou porta persistente, vou por quis para persistente. Right, I was going to say, it's not like we're born with, we're not born with it. At all. Pensei después me viram que man é fastidioso, man. Ora me tá lese book en game, me tá puxa na área meu man, puxa na área me check. Pessoa me tá wak man ei, me tá sinti que coisa não vai bom para mim, me tá contente com que me tá anto malatra forma mi mes conscientemente que tu re coisa como quis para lesa. Tu re vídeo não como quis para wak, you know? Dus tu rende for por gewoon tu me mes um caminho, não são de exactly the same, pero te ajuda bopi. Yep, definitivamente. Damn, tu re que vini card. I know, impressive, right? I don't even know if we should continue. Alguém pondrá mais? Não espero não tá. Kiko, I'm apuntar algo. But with the answers, you know what it is? The answers get no, so No, I'm apuntar algo. What do you think I should know about myself that perhaps yeah, I'm that's true. Okay, well, no, that's not true. Sí, toch? No. I'm pretty sure it was my question of what book would you recommend to me? Oh, shit, Damn. Okay. Good to know we both suck at that. And this game is not complicated. No. It's just one question after the other. Okay, dus nos por la que kaart para next time, era. Okay, should we close on this one? And I think we can both answer it. Deal. I'm going to hijack this question. In one word, describe how you feel right now. Hyped. Yeah! Like, Tja, we zijn die hype. Yeah, okay. Hype. Me da gewoon sinti come ti hopi momentum morgen. Just me no sa com papista nenhuma palavra, me ta sinti come ti momentum. Dus ahora pensamos bisa hyped. A mí lo pisa algo similar. Excited. Palavra. That's what I said. Wait. Babay bisa outra palavra según me, no? No, I was going to explain why. Ah, okay. Cut me off, Opiso. Sorry. Excited. Paso me ta sinti, me diz... Ora, mas se face the future, me echt gostei, dat algo diferente. Dus eu me apuntar me pecoski. I'm like, should I? Am I even the right person for it? But me está wak, man, me está mezclando pavimento com inglês. Ahora, tira espanhol de mim se porque quer. Não tem holandês. E, yeah, me está sinti, you know, intuitively, I just have a good feeling about this. And even if it doesn't, I mean, no, we shouldn't talk like that. I just think a lot of good will come from it. To see me, good feeling, and it makes me excited also because I do think things like this energize me. Being able to talk and share ideas or quite literally ideas, perspectives, opinions, ask questions. Maybe I should have become a journalist. Por lo gusto sei? Mi non sa. Se de coisa tem tanto diferente trabalho de mundo. How do you even know as a kid what you're meant to do? Ako pati hayas sa pati gusto interview end of no. That's true. How long have we been talking? Me te quiere. Me sabe 1 hora e 20. Damn, first episode. Okay, this is going to be a big one. Next ones will be skinny. Sí, otro antes vai más cortico. Sí. Intention tanto, nos quero por een para rond 45 minutos. Yeah. No, echt menos lo te pasa cortico, pero rond 45 minutos. Yeah. Vooral nos sin gas, pasa. Me te quiere, if anything, si te manen nos podría que un ticket más largo, if it feels right. Yeah. Y dependiendo de gas, si te echt manen super fun. Nos podría que un ticket. Don't say that because now the não longer episode... episode... Yes. Okay, gente que 45 minutos vai te manen... Yeah. No se diz, everything's organic here. Dus me ta sinti, si a conversation ta flow, e boza. And sometimes some people say very little and get their point across very well. I feel like I use a lot of words, so this probably could have been a lot shorter had you had a different co-host. Sorry, not sorry. Pero no estoy contento con el baile. Nos dos me te papiando para mí, seguro que estoy contento. Okay. Yeah. Y by the way, sorry que me te cut off, het gewoon de costumbre die grappen con político na último, que me está gewoon cutting off. Pero me te vai chill un tico más. You're good. Guys, algo que me visa super importante. Nos dia di posto que também vira tour jamars 8 p.m. riba YouTube channel de self-making. Você pode follow nos hoje riba TikTok, riba Facebook, riba Instagram, nos vai post tour short clips dan, tour reels dan. Pero se você quer full format, vai ta tour jamars 8 p.m. riba YouTube de self-making e algo que sempre começa a post riba Spotify com Apple Podcast. That's amazing. Sí. You didn't do it before? No. Mas começou assim tempo, mas post mane bindi.
Antes después se me grabamos 40 episodios que no upload nunca más. Dus hoor ik toch começando también, turcho mars 8 p.m. Spotify, Apple Podcast, YouTube, die self-making. Exciting. So many different platforms. Where do I start? Which platform should I watch it on first? YouTube. Oh, okay. Okay. Okay, sorry, maar ik heb het apuntando me. No, en serio. YouTube. Damn. Me lo puse YouTube. Si você tem auto, etc., play para Spotify, então bom comentar, pues. No replay en YouTube video. Tijd verá. Pero sí. Guys, me espero que enjoy episode. Me espero que guste concept talk di hungi wega aquí. Así no sa me gusta preguntar, entonces pregunta que a mí no lo pensé por trabajo, by the way. Y para que te spark conversation. Just share vos thoughts si es algo que vos queremos começar a que gastam nos tercenan. Portanto, se round af of juist nos habri com pergunta de deck. Legal, mas aí você pensa então está willing para experiment com ele também. If anything, me decidi voral maybe level 3 está algo que nos pusiera con él, pues te spark in conversation. I think it'd be cool. Yeah. Or nos un guest. Pero sí, nonetheless, share vos tips con nos, vos feedback si vos gustele. Show Giulia some love på social media también. Doe in comments dan ja que te premier ja que te ciele. Nonetheless, super bon trabo. Anto, nos super excited por começar post content back agora aqui. So please, queda pending the page, dá um subscribe se você não ainda e nos vemos no next episode. Yes, thanks for watching. Ciao for now. Hey, nos vemos a dale. Vou que tá, bro? Yeah, I kind of want to.